agents of 650 plus universities and colleges in 15 different countries and are associated with reputed immigration lawyers in Canada and Australia. May the Almighty Lord help you achieve your goal at the earliest. The world is wide open for bright candidates. Therefore, getting a good score in IELTS, OET, PTE, and TOEFL has become a great need for job aspirants today. B-GHUD has been producing excellent results in all these global exams on English for the last 24 years. We are one of the 2 Platinum Plus members of British Council. The prestigious national awards and accolades we received at a national level manifest our focus on producing commendable results. Our intensive online one-on-one classes on IELTS, OET, PTE, TOEFL, and the global exams on nursing have proved to be successful in attracting excellent results. B-GHUD Academy, along with the professional guidance of M&G and GB, one of the most reputed consultancies of India, will definitely help you reach your dream destinations such as Canada, the US, the UK, Ireland, Australia, and New Zealand. M&G and GB Education are the authorized agents of Good morning, everyone. I believe everybody can hear me and see me as well. Amrita, Jiju, Veena, Murali, Juno, Anne, Sharon, Sajit, Vinci, Joseph, Krishnendu, Tushara, Shama. Hi, everyone. Hi. Good morning. Hope you're all safe and doing great. Good morning. Good morning. Meryl, Matthew, Amrita, Blessy, Jaya, Kartika, Sumi. Good morning again. So let's wait for a few more minutes so that more people can join. In the meantime, I would want those who have already joined, I would want you people to share the link as much as possible, both the Facebook link and the YouTube video link, so that maximum number of people can join the session. Sandhya, Jayanti, Anu, Paina, Varghese, Shilpa, Monsi, Jacob, good morning. Yeah, one more thing, those who have joined, kindly increase your resolution of the video from 480 or 360 to 720p at least 720p or 1080p. If you want to see the things properly, that would be the better choice. Okay, I'll be starting the session in less than 1 minute. And if there is any problem in watching me, kindly let us know through the comment section so that we could do something to make everything better for everybody. Pavadi, Sandosh, good morning. Yes, Sandosh, I'm safe. I hope you two are safe there. Rajeshri, Chitra, Lakshmi. All right, so good morning again to everyone. I'm going to start the session now. All right, so like I do in every session, I have got some prepared questions with me. I'll be discussing those questions, basically multiple choice questions, because that is what
most of the students find difficult to solve, because of which I have come with around 4 to 5 multiple choice questions which I will be discussing here after I give you time to solve. So this is what I've been doing for all the previous live sessions. Good morning, everyone. Good morning. Nimi, Jobish, Manu, Chitra. Good morning, everyone. So now I'm going to upload the first question. I want you to check whether you all can see what I've just uploaded properly. എല്ലാവർക്കും ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സാധനം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, like I said before, you need to increase your resolution of the video. In Facebook, you need to make it HD, and in YouTube, you have to change it from any resolution to 720p or 1080p. All right. So before I start discussing the questions, I'm going to give you an idea about the strategy for solving multiple choice question, which many of you already know, and already those who have already attended many of the live sessions by B-GHUD, you might have heard this strategy many a time, but I need to repeat it for those who might be new to the live session. So ഞാനത് ഒന്നുകൂടി repeat ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Whenever you need to solve a multiple choice question, you need to first read the question properly. That is important. Read it, understand it, get the accurate idea from the question, because it is necessary to know what exactly we are supposed to find out from the paragraph that we are about to read. നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി തന്നെ വായിച്ചിരിക്കണം. കാരണം അതിലൊരു ഫോക്കസ് കാണും. മിക്ക കേസിലും, majority of the cases, you will get a focus. So it's necessary to know, to realize what that focus is. So that's the first step. Question വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. After which, you need to read the respective paragraph. As you all know, in part B, you won't be getting more than one paragraph to be read. And in part C, again, similar to part B, there will be only one paragraph that has to be read for one question. രണ്ട് കേസിലും ഒരൊറ്റ പാരഗ്രാഫേ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. അത് ഏത് പാരഗ്രാഫ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പാടുമില്ല. പാർട്ട് സിയിൽ they will mention which paragraph you are supposed to read. So ആ respective paragraph വായിക്കുക, പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിക്കുക. Don't skim the paragraph. You may read it in a very fast manner, but try not to skim. Read the paragraph entirely, get an overall idea from there, compare it with the options, and compare and contrast with the options. And as you all know, you need to eliminate the wrong options, and there will be one option left in the end after you have eliminated all the wrong options, and that would be the one which would be the perfect answer for the question. So options എല്ലാം വായിക്കുക, eliminate ചെയ്യാനുള്ളത് eliminate ചെയ്യുക, ബാക്കി അവസാനം എന്താണോ ബാക്കിയുള്ളത് അതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ. So this is the basic strategy. All right. So I'm going to discuss the questions. First of all, as you all can see on the screen, I've already uploaded the first question. So I'll give you 2 minutes. 2 minutes. And I want you people to read the question, read the paragraph, and then go through the options and find the right one. I want everybody to comment your answers. I'm waiting for that. So your 2 minutes start right now.
If you have gotten the answer, you may start commenting. Good, good. Keep commenting, keep commenting. I want everybody to comment. So it's almost 2 minutes, but I'll give additional 30 seconds. I want everybody to get the opportunity. Yeah. All right. So I'm going to discuss the question right now. So let me read the question first. We learned that Kin studies into anxiety disorders focused on how. All right, let's go through the paragraph now. Rather than simply attempting to overlay the fearful associations with the new ones, Merrill Kind at the University of Amsterdam is instead trying to alter the associations at source. Kind studies into anxiety disorders are based on the idea that memories are not only vulnerable to alteration when they are first laid down, but of key importance also later at retrieval. This allows for memories to be updated, and these amended memories are reconsolidated by the effects of proteins which alter synaptic responses, thereby maintaining the strength of feeling associated with the original memory. So I just read the entire paragraph now. I'm going to explain the details. From the very first line, we understood the fact that Merrill Kind is not trying to overlay the fearful associations rather than simply attempting to overlay the fearful associations. And instead of attempting to overlay the fearful associations, fearful associations overlay ചെയ്യുന്നതിന് പകരം Merrill Kind എന്ത് ചെയ്തു? Instead trying to alter the associations at source. അപ്പോൾ സോഴ്സിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്മറിയുടെ സോഴ്സിൽ തന്നെ അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അടുത്തത് എന്താണ്? Kind studies into anxiety disorder are based on the idea that memories are not only vulnerable to alteration when they are first laid down, but of key importance also later at retrieval. So it simply means the memory can be updated or it can be altered not only when it occurs, but also when anyone tries to retrieve it. ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് മെമ്മറിക്ക് ഓൾട്ടറേഷൻ സംഭവിക്കും. രണ്ട് കേസിലും രണ്ട് സ്റ്റേജിലും അത് വൾണറബിൾ ആണ് എന്നാണ് കിൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ലൈൻ, ദിസ് അലൗസ് മെമ്മറി ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ്. അപ്പൊ ഈ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകും, ഈ ഓൾട്ടറേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ നടക്കും. ആ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദിസ് അലൗസ് മെമ്മറീസ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നു. Then these amended memories, what do you mean by amended memories? The updated memories, something that has changed. These changed memories or amended memories are reconsolidated by the effects of protein which alter synaptic responses. So that's the role of proteins. Now let's go through the options. Option A, proteins can affect memory retrieval. Did anyone find any such information anywhere here? They are talking about proteins, but did you find the information that proteins are going to affect the memory retrieval? Memory retrieval ne affect ചെയ്യും എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റിട്രീവൽ ചെയ്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തോ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അതിന് ചേഞ്ചസ് വരും. There will be alteration at when the memories occur or when it is retrieved. So after that there will be updation, and the role of protein is to reconsolidate all these updated or all these amended memories. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീന്റെ ജോലി റിട്രീവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല. Protein doesn't have any role in retrieving the memories. They have the role in reconsolidated the amended memories. Retrieve ആയി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം alter ആയ memories അല്ലെങ്കിൽ update ആയ memoriesനെ
റീകൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏത് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റിട്രീവൽ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ അമെൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്ഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയെ റീകൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടീനിന്. അല്ലാതെ പ്രോട്ടീൻ is never gonna affect, or proteins are never gonna affect the memory retrieval. Memory retrieval നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നടക്കും. ആ അപ്ഡേറ്റഡ് മെമ്മറീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് വാട്ട് റീകൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടീന്റെ പരിപാടി. സോ ഓപ്ഷൻ എ cannot be the answer. B, memories are superimposed on each other. Superimpose ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ layer by layer, മണ്ടയ്ക്ക് superimpose ചെയ്യുന്നു. അതല്ലേ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നത്, rather than simply attempting to overlay എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഫിയർഫുൾ അസോസിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറീസിനെ ഓവർലേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്നാണ് ആ ലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ ആണോ നടക്കുന്നത്? അല്ല. മെമ്മറീസ് ആർ നോട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ആസ് പെർ കിൻഡിന്റെ സ്റ്റഡീസിൽ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. റാദർ ദാൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, instead of simply attempting to overlay. So B is also wrong, and I've seen that almost everybody has gotten option A and B. Both are wrong. Now option C, negative memories can be reduced in frequency, which is something which we can clearly eliminate as it is not mentioned anywhere in the paragraph. Let's move on to the last option. The emotional force of memory is naturally retained. ഒരു മെമ്മറിയുടെ ഇമോഷണൽ ഫോഴ്സ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടും. നമ്മൾ ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചപ്പോൾ കുറെ ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി. എന്ത്? ദിസ് മെമ്മറി ക്യാൻ ബി ഓൾട്ടേർഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്രീവ്ഡ്. After the retrieval or after this alteration, there would be these updated memories or these amended memories. They are reconsolidated by the proteins. അപ്പോൾ proteins എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ റീകൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യും. റീകൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ? Thereby, because of this reconsolidation and the updation, maintaining the strength of feeling associated with the original memory. Original memoryക്ക് എന്ത് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടാവുന്നത്, അതേ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫീലിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ നാച്ചുറൽ ആണ് ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് പിന്നെയും അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് റീറ്റെയിൻഡ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഇമോഷണൽ ഫോഴ്സ്, അതിനെയാണ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമോഷണൽ ഫോഴ്സ്, or in other words, this feeling of memory is naturally retained. So answer is D. I hope everybody understood. All right. So if that's the case, let's move on to the second question. All right. So this is the second question. Great. I can see many of you got D as the answer. That's great. So I have plotted the second answer right now. Second question right now. Please read it. 2 minutes for that. You may start commenting now if you have gotten the answer. I don't want anybody to rush. Even though I say I'm gonna give you 2 minutes, I would definitely give you more than 2 minutes. Don't worry. Think, read, think properly, and just give me the answer. It's almost 2 minutes. Those who have gotten the answer may start
commenting? All right, so I'm going to explain now. I can see people are giving different answers. All right. Let me explain. So the question says, in the following paragraph, the writer mentioned the patient Harry in order to explain that. So we need to know why the name or why the name Harry has been explained or Harry has been mentioned in here. Why this patient, the thing related to this patient has been mentioned in the paragraph. You need to find the reason. So let's go through the paragraph now. The second item in spikes is patient's perception. So they're talking about patient's perception here. Patient in the perception. Last week, I asked a patient, let's call him Harry, if he understood his current condition. Of course, he said he did, but when he came to explain it to me, I saw there were many gaps in his knowledge that needed to be addressed. A good way to assess the patient's understanding is to ask what the patient already knows about the condition and what they have been told so far. Make sure to assess the level of their understanding as well as their awareness of the basic facts. This will allow you to assess their background knowledge, level of background knowledge, their current knowledge, and where to begin your own discussion. So, spikes എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. It's not a problem that we don't know about spikes. That's totally fine. That's not necessary for anybody to find answer for this particular question. Spikes എന്താണെന്ന് അറിയണ്ട. അപ്പൊ പേഷ്യന്റിന് പെർസെപ്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു പേര് അങ്ങിട്ടേക്കുവാണ് ഹാരി. So if he understood the current condition, അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ കണ്ടീഷൻ അറിയാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. So this patient Harry was pretty confident about it. He confidently said that he knew about his condition. കണ്ടീഷനെ പറ്റി അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഉറപ്പോടെ തന്നെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം so he was pretty sure that he knew about this condition. When he started explaining, there were many facts missing. As per the paragraph, there were a lot of gaps in his knowledge. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പം ഒരുപാട് ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല, എന്തൊക്കെയോ അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം ഒരു വ്യക്തതയില്ല, കുറെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. A good way to assess the patient's understanding is to ask the patient already knows about their condition and what they have been told so far. Appo proper assess cheyanengil, if anybody wants to assess a patient properly, the health worker should ask them what they know about their condition. Avarkku avരുടെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി എന്തറിയാമെന്ന് ചോദിക്കുക. അതിനുശേഷം അവർ മറുപടി പറയും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് എന്തറിയാമെന്നുള്ളത്. അതിന് നേരം താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, make sure to assess their level of understanding as their awareness on the basic facts. Basic facts ഉം understanding അറിയാമോ ഉള്ളോ എന്ന കാര്യം അസസ് ചെയ്യുക. This will allow you to assess their level of background knowledge, their current knowledge, and where to begin your discussion. അപ്പോൾ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, അവരുടെ current knowledge and the background knowledge, everything can be understood if the health workers would ask them to explain what they know about their condition. അതാണ് പാരഗ്രാഫിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Let's deal with the options now. Option A. Patients are often reluctant to ask for help. Patients help ചോദിക്കാൻ വലിയ മടിയാണ്. They don't like or they hold themselves back from asking help. എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? There is no such information anyway that can easily be eliminated. So option A can never be the answer. Now option B. Patients may not be aware of their ignorance. May not be aware of their ignorance. Our idea, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് അറിയത്തില്ല, but I have seen a lot of people, not a lot, but still there are a few people who have actually come up with the option B. What you can understand from B? Patients may not be aware of their ignorance. Ignorance എന്നൊരു word ഇവിടെ ഉണ്ടോ? There is no word ignorance anywhere. But that is what you can find here in the first portion. Doctor ചോദിക്കുന്നു, what do you know or do you know about your condition? The patient is confident. Patient tells, yes, of course, I do know about my condition. അപ്പൊ എന്റെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പോടെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ when the patient started explaining, there were a lot of gaps in between. അപ്പം
സ്വന്തമായി അറിയാമെന്ന് പേഷ്യന്റ് ഉറപ്പായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അറിയത്തില്ലെന്നുള്ള കാര്യം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് റിയലൈസിങ് ഇറ്റ്. അവർക്ക് ഇതേപോലെ ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ട്, കുറെ അറിയാൻ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ദേ വുഡ് നെവർ സേ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ നോ ദ തിങ്സ്. അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമെന്ന് ഒരിക്കലും അത് പറയത്തില്ല. സോ ദേ ആർ അൺഅവെയർ അബൌട്ട് സംതിങ്. അൺഅവെയർ ഓഫ് വാട്ട്? എന്തിനെ പറ്റിയാണ് അൺഅവെയർ? that they don't know much about their condition. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷനെ പറ്റി തീരെ അറിയത്തില്ലെന്നല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. സോ there is a ignorance. Where is the ignorance? അവർക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് they are ignoring the fact to ask somebody or to know more about their condition. So അതിനെയാണ് ഇവിടെ ignorance എന്ന് പറയാൻ. They don't know about it. ഇഗ്നോറൻസിനെ പറ്റി അവർക്ക് അറിയത്തുമില്ല. മനസ്സിലായോ? കാരണം അവരെന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു? അവർക്ക് അറിയാമെന്നങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. So B can be the answer. Let's deal it with later. Let's move on to option C and D. Patients. Option C says patient don't know about their condition. Patientsന് കണ്ടീഷനെ പറ്റി അറിയത്തേയില്ല. അങ്ങനെയാണോ? അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം, എന്തൊക്കെയോ അറിയത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി. അപ്പൊ സി തെറ്റാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ റോങ് വൺ. ഡി says healthcare professionals may not always explain things effectively. A lot of people have given the answer as D. And where exactly you found this information? ഒന്ന്, പേഷ്യന്റിന്റെ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. They're talking about patient's perception. Two, where exactly you found that the health professionals may not be explaining the things effectively. അവർ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് എന്തറിയാം എന്നുള്ള കാര്യം അസസ് ചെയ്യണം. So what the patients already know about it. ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക? അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് വേണം ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എവിടെയും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല? ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഡി ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ഗിവൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ്? ഇറ്റ്സ് ബി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ആൻസർ. ബി ഈസ് ദി ആൻസർ. I hope everybody understood this question as well. All right, all right. So let's move on to the next one now. Now, this is question number 3. Read the question, get me the answer. And those who got B for the previous question, I must really appreciate you people. That's great. That's really great. Now try this one again, 2 minutes as usual. As always, you may start commenting if you have found the answer. Start commenting.
Don't go after any similarities. Don't let yourself fall for any traps. Keep that in your mind. All right, I'll be explaining this question in less than 30 seconds. All right, in the meantime, it will be really appreciated if you could share the links of both YouTube and Facebook live sessions. It will be really appreciated so that maximum number of people can attend this session. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും so it will be really helpful for everybody who would be preparing for OET exams. So share the links. You may even put this as your status. All right, I'm going to explain the question. All right, question number 3. The writer uses the phrase the elephant in the room to emphasize the fact the levels of. All right, so let's go through the paragraph now. A 2013 report by British Medical Association stated that over 50% of UK doctors had experienced an increase in work-related stress over the preceding year. In addition to an increase in the complexity of their work, 25% of junior doctors in hospitals also reported a reduced quality of care for patients due to high levels of stress and the pressures put on individual members of staff, with levels of stress exacerbated by longer working hours in many healthcare jobs. Stress is the elephant in the room, particularly with junior staff who may feel unable to voice concerns about their workload. Unfortunately, however, these factors have the potential to lead to medical mistakes which could be detrimental to patient lives. So they are talking about stress over here. Aditya line they are talking about a report of 2013 that 50% doctors had experienced increase in work-related stress. And 50% doctors അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഓവർ 50% ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്താണ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 2013 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം. And in addition to increase in the complexity of work, അപ്പോൾ വർക്കിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. അടുത്ത ലൈനിൽ പറയുന്നു 25% of junior doctors in hospitals also reported a reduced quality for patients. അപ്പം 25 ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ 25% ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് മൊത്തത്തിൽ പേഷ്യന്റ് കെയറിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെസ്, ദ വർക്ക് സ്ട്രെസ്, ഓവർലോഡ്, ദ വർക്ക് ലോഡ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വർക്ക് ലോഡ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വർക്ക് സ്ട്രെസ്. Because of that, the quality of patient care has come down. So that's what you could find it over here. High level of stress and pressures put on individual members of staff, with levels of stress exacerbated by longer working hours. Exacerbated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ worse ആകുക, intensity കൂടുക എന്നുള്ളത്, to exasperate. So in many healthcare jobs, stress is the elephant in room, particularly with junior staff who may feel unable to voice concerns about their workload. And the question is about elephant in the room. അതാണ് നമ്മളുടെ phrase. ശരി, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്? പലർക്കും എസ്പെഷ്യലി ജൂനിയർ സ്റ്റാഫിന് എന്തോ ഒരു സംഭവം is like elephant in the room. So we need to find out what that is. Let's go through the options. Option A says stress experienced by, okay, let's read the whole thing again. The writer uses the phrase elephant in the room to emphasize the fact that levels of stress experienced by staff has declined. That's absolutely a contradiction. Why? They have clearly mentioned that it is going up, it's increasing. Stress koranu. So that's a clear example of contradiction. You may eliminate it right away. Question number, like option B, stress experienced by junior staff is generally more than their seniors. Did anyone find any such comparison anywhere that junior staff is experiencing more what? Stress than their seniors? Seniors in junior staff stress and those who have got B as the answer. 50% കൂടുതൽ doctors, we don't know which group they are talking about, whether it is only the senior groups or includes the junior, or it's all about the
the entire doctors in the UK. We don't know about it. 25% of junior doctors in hospital also reported a reduced quality. So there is no direct comparison between senior doctors and junior doctors regarding how much stress they are experiencing. So there is no such comparison. That's not given, eliminated. Option C, many healthcare professionals do not discuss the stress they experience. So that is something which we can find along with the phrase in the lower portion of the paragraph. There you may see in many healthcare jobs, stress is the elephant in the room, particularly with junior staff. Junior staff is pradhana prashnam. Why? What is that? They can't communicate their work-related problems or their stress-related problems to anyone. That's the elephant in the room. So option C, maybe the answer is the probable answer, but we can't take a decision because we need to read option D as well. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനും വായിക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സിയിൽ പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ജൂനിയർ സ്റ്റാഫിനാണ് എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ലോഡിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസേൺസ് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി, junior doctors have reported a lower quality personal life as a result of stress. Junior doctors in the life, lower quality of life, അവരുടെ personal life നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും പറയുന്നില്ല. So D is another not given. So what will be the answer? Might have already understood. It's option C. I hope that was also clear to everybody. I'm moving on now. Question number 4. Question number 4. Sorry. You may start commenting now. All right, I'm about to discuss question number 4. I would start in less than 15 seconds. Make sure that you have commented your answer. Good. You can see a lot of comments. That's really great.
All right, I'm gonna start reading the question. Question 4. What developments of drug responsive receptors are reported in the paragraph? So, drug responsive receptors in a patti, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി എന്താണ് പാരഗ്രാഫിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? That's the question. That's a pretty straight question. So we know the focus, we know what we are supposed to find out from the paragraph. So let's deal with the paragraph now. Researchers have come up with a new method to control brain cells in live animals using specially designed receptor proteins that respond to the drug varenicline. All right, I hope that's how it is pronounced. While drug responsive receptors have been around for some time, the new incarnations described today in size have been structurally optimized, as has the drug itself, to create a novel stock of precise and powerful chemogenetic resources. It really is an exciting new development that has great potential not only for basic research but potentially also in translation and applications for human use, says neuroscientist Dr. Kristen Loescher of the University of Geneva, who was not involved with the research. There is a tremendous need for novel medications that have higher selectivity and higher potency at very low doses, and hence fewer side effects. And this technology potentially fits these needs, adds Dr. Lusher. So, the topic discussed in the question can be found in the upper portion of the paragraph. The lower portion is not dealing with our question, so let's concentrate on the upper portion. So I believe everybody has read the paragraph properly. I'm going to deal with the options now. I'll together deal with the paragraph and the options. Option A. Drug responsive receptors have been tested on live animals for the first time. So in the first line, you may see researchers have come up with a new method to control brain cells in live animals using specially designed receptor proteins that respond to the drug varenicline. So do you think this is the right option? Like, we don't have such information given over there, right? Drug responsive receptors and have been tested in live animals for the first time. Did anyone find any such information? I can fortunately see no one has actually given option A as the answer, and I'm really happy about it. Let's move on to the second option. Some proteins have been found to be resistant to drug responsive receptors. Another clear not given. No information regarding that anywhere in the paragraph, so that clearly should be eliminated right away. You don't have to think much. Option C. The chemogenetic resources have been extensively catalogued. What do you mean by to catalog? To make a list. That's it. Ellam list or order lakka. That's it. That is what is meant by cataloging. So we found something about chemogenetic resources in the middle portion. You may see, while drug responsive receptors have been around for some time, the new incarnations described today in size have been structurally optimized and has the drug itself to create a novel stock of precise and powerful chemogenetic resources. What you can understand from there? To create a novel stock of precise and powerful chemogenetic resources. What you can understand? Have they already created it? Have they already stocked it? No, they haven't. To create a stock or to catalog, you may say, if it has to be. Catalog ennu thanneyaanu verendadengil endu parayam ഇവിടെ ടു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുമോ? ടു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിസൈസ് ആയിട്ടും പവർഫുൾ കീമോജനറ്റിക് റിസോഴ്സിനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റോക്ക് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി സെസ് chemogenetic resources have been extensively cataloged. Have been. What do you mean by have been? For a very long time from the past, and it is still continuing in the present. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തൊട്ട് ഇപ്പൊ വരെയും കാറ്റലോഗ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? They have mentioned to create a novel stock. What do you mean by novel? A new thing. പുതിയ ഒരു നോവൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് പ്രിസൈസ് പവർഫുൾ കീമോജനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പണ്ട് തൊട്ടേ അത് ഇപ്പൊ വരെയും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റലോഗ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Don't you think there is a difference? Yes, there is a difference. C is wrong. C is wrong. Have been extensively catalogued അല്ല. They are yet to create a novel. Create ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി. Both the drugs and the receptors have been enhanced. Drugum receptorsum enhanced ചെയ്യപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ഇപ്പൊ വായിച്ച ലൈൻ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം. Let's read the line that we just read for option C.
While drug responsive receptors have been around for some time, it's quite easy to understand. It has been there around us for some time. കുറച്ച് നാളായിട്ട് അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. The new incarnations, what do you mean by incarnation? Embodiment, pudiyuru vishwarupam, pradirupam, you may say, described today in science have been structurally optimized. So these drug responsive receptors have been around us for some time, but now it has been structurally, or these have been structurally optimized. So it has been enhanced, or the drug responsive receptors have been enhanced. അതവിടെ കിട്ടി. അടുത്ത line after the comma, as has the drug itself. What do you mean by that? As has the drug itself. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗും എന്ത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. So both the drugs and drug responsive receptors have been optimized or have been enhanced. So what's the answer? It's D. So I'm going to reread the line. While drug responsive receptors have been around for some time, the new incarnations described today in science have been structurally optimized, as has the drug itself, to create a novel stock of precise and powerful chemogenetic resources. I hope you have all understood the fourth question as well. All right. If that's the case, I'm moving on to the next question. This would be the final question that I would be discussing today. So yeah, again 2 minutes. See, those who have missed the questions in between, you don't have to worry. You will find this video on both our Facebook channel and our YouTube channel. So you may just check those links out. Don't worry about it. Now, everybody please go through the last question in today's session. Question number 5. 2 minutes. If you have successfully found the answer, you may start commenting. I don't think this is a tough question. So make sure that you all get the right answer. All right. So I'm going to start explaining now. So I've been receiving different answers from different people,
B and D. Some of you got A. Yeah. And a few people have got even C as well. Alright, so that really means I need to explain all the options. I'm going to do that right now. Question number 5. In the 5th paragraph, it is suggested that CAPCHEC's research may ultimately benefit from. So something is going to benefit CAPCHEC's research. Apam CAPCHEC in the research ne endu oru karyam benefit cheyan vendi povana. We need to find out that. Allengil endil ninno CAPCHEC in the research benefited agum. We need to find out what that is. Let's go through the paragraph. To really change minds in mainstream medicine, researchers have to show biological evidence, a feat achieved only in the last decade through imaging technologies such as positron emission tomography, scans, and functional magnetic resonance imaging. So we know it's about placebo because a heading has been given over there. It clearly says it's about placebo. Yeah. CAPCHEC's team has shown with these technologies that placebo treatments affect the areas of the brain that modulate pain reception. It's those advances in the heart science, said one of the CAPCHEC's researchers, that have given placebo research a legitimacy it never enjoyed before. This new visibility has encouraged not only research funds but also interest from healthcare organizations and pharmaceutical companies. As private hospitals in the US run by healthcare companies increasingly reward doctors for maintaining a patient's health rather than for the number of procedures they perform, research like CAPCHEC's becomes increasingly attractive and the funding follows. So we just read the entire paragraph. So we need to find out from what CAPCHEC's research is going to benefit ultimately. So let's go through the options. Option A, the financial success of drug companies. Did anyone find any such information anywhere that financial success of drug companies are going to benefit CAPCHEC's research? CAPCHEC in the research in ഏതെങ്കിലും drug companies in the success affect അല്ലെങ്കിൽ benefit ചെയ്യുന്ന എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ? That's clearly not given. So answer is wrong. Option B, a change in the way that doctors are paid. Let's deal with that option now. Let's go through the options. Towards the last part, you may see this new visibility has encouraged not only research funds, also interest from healthcare organizations and pharmaceutical companies. As private hospitals in the US run by healthcare companies increasingly reward doctors for maintaining patients' health. So why are the doctors in the US being rewarded for, or what is the purpose? Not because they carry out a lot of procedures, not because they treat a lot of patients, but because they are able to maintain, or they are being paid or rewarded on the basis of how they maintain a patient's health. ഒരു പേഷ്യന്റെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് US എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. So research like this, when you read the whole line, as private hospitals in the US run by healthcare companies increasingly reward doctors for maintaining patients' health, research like CAPCHEC's becomes increasingly attractive and funding follows. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിവാർഡിംഗ് സിസ്റ്റം കാരണം CAPCHECന്റെ പോലുള്ള റിസർച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആകുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫണ്ടിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീസൺ നമ്മൾ കണ്ടു, ബട്ട് വി കാൻറ്റ് കൺഫേം. ലെറ്റ്സ് ത്രോ ത്രൂ ഓപ്ഷൻ സി. വി കാൻറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി എനിവേ. Option C. Fifth paragraph, it suggests that CAPCHEC's research may ultimately benefit from the following research funds. റിസർച്ച് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരു റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള റിസർച്ച് എല്ലാം അട്രാക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫണ്ടിങ് വരാൻ പോകുന്നു. ഫണ്ടിങ് ഈസ് ബീങ് ഫോളോഡ് ഹിയർ. അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് CAPCHECന്റെ റിസർച്ച് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആകുന്നു, അത് ഇംപ്രൂവ് ആകുന്നു അവിടെ പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വേ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ബീങ് paid. Option D, ഫണ്ടിങ് പിന്നെ വരുന്ന കാര്യമാണ്. CAPCHECനെ പോലുള്ള റിസർച്ച് ഒക്കെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയതിനു ശേഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഡി എന്നാ പറയുന്നത്? ഇംപ്രൂവ്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ബൈ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ്.
improved monitoring of patients. അത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റിന്റെ റീസൺ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The way they are rewarded, that's the major focus. ഇത് കാരണം improved monitoring of patients. Again, they are not talking about monitoring and all. മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മോണിറ്ററിംഗ് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് വരുന്നത്, എല്ലാ കാര്യവും ഉൾപ്പെടും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ പേഷ്യന്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ നോട്ട് റിയലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺലി ഓൺ വൺ ആസ്പെക്ട് ലൈക്ക് മോണിറ്ററിംഗ്. സോ എല്ലാം ഉൾപ്പെടും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് കൊടുക്കുന്ന രീതി, പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതി, റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന രീതി, അതാണ് the way the doctors are being rewarded is what gonna make researchers like captures attractive, because of which the fund will follow for carrying out the research in the future. So what is the answer? It's B, a change in the way that doctors are paid. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്, മെയിൻറ്റെയിനിങ് പേഷ്യൻസ് ഹെൽത്ത് പേഷ്യന്റ് ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന, അല്ലാതെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്, എത്ര പ്രൊസീജിയർ അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് മിക്കപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പകരം പേഷ്യന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ ഇതുപോലുള്ള റിസർച്ച് ഒക്കെ അട്രാക്റ്റീവ് ആവും, അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. സോ ദ വേ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഗെറ്റ് പെയ്ഡ്, that's the answer. Option B is the answer for the question. I hope everybody understood this question as well, like all other questions. So if you people have got any doubts, you may comment there. We will check those comments later. Now I'm about to wind up the session. I'm going to conclude the session. Before I conclude, I really want to tell you people certain things. Read a lot. Read a lot. Because it is so important. If anyone wants to improve their comprehension ability, you need to be familiar with the habit of reading. It's not like the contents with which you need to be familiar with. You might not be knowing the contents at all, and that's not necessary. That's not necessary. You just have to do what? You need to be good at English. Read a lot, learn a lot of words, get familiar with different sentence structures. Make sure that you know the basis of grammar. That's going to help you to improve in your reading module, and every module will be improving. So that's it. I'm going to wind up the session, and if there is anyone who hasn't shared the links so far, I really want you to share to other people so that everybody can watch this video later, which will be available on both YouTube and Facebook. അപ്പോൾ maximum share ചെയ്യുക. ലൈവ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കും ലിങ്ക് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് പിന്നാണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാം. കാണാം, വീഡിയോ എല്ലാം എന്തായാലും ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും അവൈലബിൾ ആണ്. Alright, so thank you everyone. See you in another live session, which will be happening for sure in the future. Don't worry about it. So everybody be safe, and thank you. All the best for your future as well. Thank you everybody.